ஹாய் ப்ரோஸ், ஹாய். ஸோ டேக் 2 வந்து ஒரு வினோதமான ஈவெண்ட் பண்ண போகிறாங்க E3லேயே. NVIDIA அவங்கள மாதிரி கீ நோட் மாதிரி வைக்க போகிறாங்க. ஸோ உட்காந்து பேச போகிறாங்க ஏதோ. இது ஆக்சுவலாக எப்படி நீங்கள் GTA 6 கேட்குறீங்களே, அதை எதிர்பார்க்கவே கூடாது. ஏன்னா வந்து ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்க, நீங்கள் சம்மர் கேம் ஃபெஸ்ட் பார்த்தீங்களா, அதை ஹோஸ்ட் பண்ணாங்கல்ல ஜிஆஃப் கைக்லி, அவர் வந்து அவரே சொல்லியிருக்காரு அஃபிஷியலாக, இது வந்து சும்மா வந்து டைவர்சிட்டி ஆஃப் கேம்ஸ் பற்றி பேச போகிறாங்களாம். ஸோ நீங்கள் எந்த கேம்ஸும் எதிர்பார்க்கக்கூடாது சொல்லியிருக்காங்க. GTA 6, RDR 3 எது வேணால் வச்சுக்கோங்க. ஸோ கஷ்டம்தான் ப்ரோ. அது ஆக்சுவலாக வந்து நான் முன்னாடியே பார்த்துட்டேன், அவ்வளோ நம்பலை நான். அது சும்மா இருந்தது போட்டு சரி விட்டுட்டேன். அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது. ஸோ இவரே சொல்லியிருக்காரு, ஹாய் ப்ரோ முக்குந்தாது, ஹாய் வந்துட்டேன், ஹாய். சும்மா பேச போகிறாங்க, நீங்கள் பார்க்கலாம். ஐ எம் பேக், ஹாய் ப்ரோ, ஹாய். மியூசிக் சவுண்ட் குறைங்க. ஓகே ப்ரோ, தேங்க்யூ ப்ரோ. நல்ல வேலை சொன்னீங்களே. ஆமாம் ப்ரோ, MJ கேமிங் ஒய்டி ரைட். நத்திங் ப்ரோ, GTA 6 அதான் ப்ரோ பேசிகிட்டு இருக்கேன். நம்ம பொறுமையாக வெயிட் பண்ணாவே போதும். கேம் நல்லா பாலிஷ் ரேட்டில் வரட்டும். கேம் சர்ப்ரைஸ் காமிச்சாங்கன்னா ஓகே, ரொம்ப சந்தோஷம். சாட்டில் தெரிச்சிடும். இவர் கேம் ஸ்பாட்டில் எவ்வளோ 3500 பேர் தான் பார்க்குறாங்க. சார் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஆன்லைன் மீட்டிங் மாதிரி பேச போகிறாங்க. இந்த ஸ்டைலில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் டிஸ்டோவை. ஓகே ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, ஜெய் கேமிங் தமிழ். ஹாய், என் பேர் கமல் ப்ரோ, ஜோல். ஸோ நீங்கள் எதிர்பார்க்காத கேம்ஸை இது வரைக்கும் கடைசி ரிப்போர்ட் படி அஃபிஷியலாக வந்துருக்கு. கிட்டத்தட்ட எந்த கேம்ஸே வராது, சும்மா பேச போகிறாங்க ஒரு டாபிக் பற்றி. அதுக்கு E3 யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன். ஆஸ்ப்ரே கேமிங். Here's the truth, guys. Sometimes the most difficult discussions, rather, are the ones that you need to have the most. And with the gaming discussions being such a diverse place, it's time for the creative space to reflect that. So here's take 2. அதான் போங்க. On the necessity தான் நினைக்கிறேன். அதான் equity and inclusion. அதான் பேசுறாங்க. கரெக்ட்டா சொல்லிட்டாரு ஜிஆஃப் கிக்லி. ஸோ அவ்வளோதான். சரி விடுங்க, விசுவல்ஸ் மாதிரி காமிக்கிறாங்க பார்க்கணும். அதுக்கும் கார்பரேட் கிளைம் போட்டுருவாங்க. E3 எக்ஸ்க்ளூசிவா. ஓகே, கேட்டுக்கிறீங்களா? கேம் வராது ப்ரோஸ். Hello, I'm Alan Lewis, Vice President of Corporate Communications and Affairs for Take-Two Interactive. ஆன்லைன் மீட்டிங் போட்டாங்கப்பா. Thank you for joining us today and welcome to Virtual E3 2021. ஹாய் ப்ரோஸ், சாரி நீங்கள் புல்லட் 2 GTA 6 எல்லாம் கேட்குறீங்க. வாய்ப்பே இல்லை ப்ரோஸ். இது வந்து ஒரு பேனல் மாதிரி, எப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேச போகிறாங்க இந்த மாதிரி உட்காந்து. அது வந்து டைவர்சிட்டி ஈக்விட்டின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. என்ன மைக் ப்ரோ யூஸ் பண்ணுறீங்க? மோனோ ப்ரோ, மோனோ AU-A04. panra bandல தமிழ் புக் பாத்தீங்களா? எஸ் ப்ரோ, எஸ். underserved and underrepresented communities. போசா 5 எஸ் கேம் of activism and engagement with educational programs serving as எவ்வளவுதான் பேச போறாங்க ப்ரோ. பிரேம் கார்த்திக், நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லியிருப்பேன் பாருங்க, லைவ் ஸ்ட்ரீம் ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லியிருப்பேன். ரீவைண்ட் பண்ணி பாருங்க. டைவர்சிட்டி பத்தி வேற நேரம் கிடைக்கலையா? நல்ல பாயிண்ட் ப்ரோ. சரி, நான் உங்களுக்கு பின் பண்ணி விட்டுறேன் அந்த கம்யூனிட்டி போஸ்டர், அதை படிச்சுக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடாது நோ கேம்ஸ் டுடே. நான் வந்து சரி என்ன பண்ணுறாங்க பார்ப்போம் தான். நீங்கள் டைட்டில் பாருங்களேன், என்ன GTA 6 டேபிள் நான் பெருசாக போட்டிருப்பேன். டைட்டில் என்ன போட்டிருக்கேன் பாருங்க, என்ன பண்ண போகிறாங்க பார்க்கலாம் தான் போட்டிருக்கேன். அவங்க பேசுறது கூட எரிச்சலாகுது பாருங்க. இங்கே பாவம் இவங்களாம். And while pursuing students can learn firsthand from industry leaders that share their experience, acumen, and passion through one-on-one mentoring and internships at our organization. Together, if our industry can execute this continuum, we will invest meaningfully in the lives of the youth from these communities for more than so அது உண்மையாயிடுச்சு. அதை பத்தி தான் பேசுறாங்க.
professional journey. Diversity and inclusion make us a better இத பாருங்க அதான் industry. பேசுறாங்க For diversity today, and most diversity and importantly, inclusivity for tomorrow. நான் It எபிக் allows us கேம்ஸோட to make better அமங்கஸ் entertainment கிளைம் பண்ணி experiences இன்ஸ்டால் that பண்ணேன் are பட் கேம் authentic, ஆன்லைன் கேம் culturally ஆப்ஷன் ஒர்க் relevant, ஆகல and ஒர்க் ஆகும் ப்ரோ reflective of the நீங்க audiences that enjoy them. கண்டிப்பா இருக்காங்க ப்ரோ Today, we have நீங்க brought ஆக்சுவலாக அது together a few கிராக் of பண்ணாலும் our சரி important இல்லை நீங்கள் partners ஆன்லைனில் எத்தனாலும் who சரி will ஒர்க் share ஆகும் their அது ஏன்னா அந்த organization's மாதிரி கேம் அது mission and நீங்கள் role in கரெக்டாக this பாருங்க ப்ரோ moment, as well as நெட்ஒர்க் their கனெக்டாக பாருங்க insights on how we திரும்பி as ஸ்டார்ட் an பண்ணி பாருங்க industry கன்ஃபார்மாக இருக்கும் can continue to ஜிடி take 6 these நோ ப்ரோ நோ important நோ நோ steps together for the future. 3 o'clock We hope ப்ரோ that you கேப்காம் find their work ரேசர் வந்து சும்மா inspiring. டெக்னாலஜி காமிப்பாங்க வெரிசான் It காமிச்சாங்களே is அந்த now மாதிரி my pleasure to turn things over to அது my அதோட colleague, Tony சொல்கிறது Lagans, Director of ஹைலைட்ஸ் கூட Diversity போகிற and நாளைக்கு Inclusion for 2K, who will be the moderator for today's discussion. Thanks, Alan. It's my pleasure to be your 2K games moderator இது for பேசுகிறாங்க today's பாருங்க session. Before we begin, இது கூட I'd like கார்பரேட் to கிளைம் பண்ணுவாங்க சொல்ல introduce my முடியாது esteemed panelists அவ்வளோ today. மாசு டேக் டு We're இன்ட்ராக்டிவ் going to start off with Jim Huntley. Jim Huntley is currently the professor and head of marketing at USC. வை நோ Jim is a ஸ்ட்ரீமிங் faculty என்ன advisor ப்ரோ and சொல்றீங்க he's an executive ஆமாம் ப்ரோ producer for USC Games இந்த வீடியோ Expo 2 வீடியோ and பண்ணல a ஸோ அதனால co-founding partner of PACU ப்ரோ Gaming. E3 டுடே ஸ்டார்டிங் Next, we சூப்பராக have இருந்தது எஸ் Susanna இன்னைக்கு Pollock. Susanna is வெரிசான் the சொல்றீங்களா president of Games for Change, which is a நேற்று nonprofit செம்ம ப்ரோ that நேற்று empowers சமாலைன்னு game இப்போ ரெண்டுமே creators and ஸ்கொயரும் சரி social எக்ஸ்பாக்ஸும் innovators சரி to drive real-world impact ஒன்லி through சாட் games and எஸ் ப்ரோ immersive நான் சொன்னல media. கரெக்டாக சொன்ன பாருங்க Next to வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் Susanna, we have ஆன்லைன் Gordon மீட்டிங் மாதிரி Bellamy. போட்டு பேச Gordon போகிறாங்கன்னு is a பேசுகிறாங்க professor of practice of cinematographic arts at USC. டிஸ்லைக் He is கேங் also இங்க the பாருங்க head of ஏற்கனவே USC டிஸ்லைக் Bridge போகுது எங்கேயோ Incubator, which is a program that helps to cultivate the next generation அதான் ப்ரோ of leaders ராக் in ஸ்டாரு the video game இந்த industry. இவங்களே ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க நினைக்கிறேன் And last, next to Gordon, we have Layla Shabir. Layla is the founder of Girls Make Games, which offers a ஏன் இந்த series பேரை of summer கெத்துக்கிறாங்க தெரியல camps, இந்த மாதிரி சொல்லிடணும் workshops, and game ட்ரெய்லர் jams எதிர்பார்க்காதீங்க அப்படின்னு designed to அவங்களே சொல்லிடணும் excite and அஃபிஷியலாக inspire இது the சொன்னா next வச்சுக்கோங்களேன் இதை பாருங்க generation of இந்த மாதிரி designers, டிசப்பாயிண்ட் ஆக creators, மாட்டாங்க and engineers. பாருங்க Welcome to டேக் டூ all of மணி you, கிராபஸ் great panelists, அப்சல்யூட்லி and thank you so much for joining our important discussion அது today. Now, I'd like to dive பால் right in காய்ஸ் here. And மொபைலுக்கு Jim, I'm going வருமா to start with you. In வரத்துக்கு Alan's வாய்ப்பு இருக்கு opening, ப்ரோ he எப்பி mentioned கேம்ஸ் வந்து something that was அதிகமாக so காசு பார்ப்பாங்க important, ஸோ and it வரது was வாய்ப்பு really just talking about the கில்லர் increasing ஜோன் இப்போ role சொன்னேன் ப்ரோ that 3 o'clock ப்ரோ diversity, கில்லர் ஜோன் equity, 3 o'clock and inclusion it is playing in the உங்களுக்கு video game ஃபீல்ட்லேயே வருதான்னு industry பார்க்குறேனே today. So before we get into the big concepts that we're talking about here, let's அவங்க just break some பேசுறதுக்கு things down for our viewers. எரிச்சலாக இது இப்போ Jim, can you help us understand and talk about equity and diversity and why இதை it's பாருங்க so அதான் பேசுகிறாங்க important in எக்விட்டி the conversation டைவர்சிட்டி about the ஸோ video game industry today? 76 பேர் பார்க்குறீங்க Absolutely. நீங்கள் அது பின் பண்ணி இது படிங்க Equity and diversity has been a challenge for the இதில் வந்து games கேம்ஸ் காமிக்க industry மாட்டாங்க திரும்பி since சொல்கிற its கேம்ஸ் inception. காமிக்க It மாட்டாங்க hasn't really சரி என்ன changed பேசுகிறாங்க very, பார்க்கலாம் very தான் much வந்திருக்கேன் over time. But I think the biggest change that people have நாளைக்கு seen in the கலாய்ச்சலாம் last விடுங்க 2 to 3 years are the lack ஜிடி 6 வருமா of it கோல்டன் in கேம் the இப்போ modern சொன்னோம் ப்ரோ era and the எதுவுமே rationale that there's no excuse எக்ஸ்பெக்ட் behind பண்ணாதீங்க not having better equity and diversity in the industry from here on out. So what I like கேமிங் about இண்டஸ்ட்ரியில் working with எப்படி companies ஈக்குவிட்டி like Take எல்லாம் Two and some other companies have reached out to me எந்த இது about வரக்கூடாது an initiative we started called the Gerald A. எஸ் ப்ரோ Lawson மொக்க தான் ப்ரோ Endowment நான் Fund தெரிஞ்சதா is பண்ணேன் that companies are ஏன் now looking to பார்க்குறீங்க invest in getting more பரவாயில்ல diversity ப்ரோ in their எல்லாத்தையும் ranks ஸ்ட்ரீம் and பண்ண getting தான் more ஒரு ஐடியா stories told from different நம்ம points of டைமில் view. வருது I appreciate that. That's great conversation there. நானும் சரி So என்ன let's பண்ண talk போகிறாங்கன்னு about யோசித்தேன் some of the கீனோட் வந்து inequities and why அட்லீஸ்ட் it's so important to ராக் ஸ்டார் have எவ்வளோ these சம்பாதிச்சாங்க conversations. Talk about எவ்வளோ that நாங்கள் whole என்ன பிளான் aspect பண்ணிக்குவோம் and அந்த just மாதிரிலாம் getting காமிப்பாங்க people வச்சேன் in the right mindset ஸோ to இதான் understand what's டாபிக் கரெக்டாக available for போட்டிருக்காங்க them as majors in this industry. இல்லை Jim, ஏதாச்சும் ஒரு talk to us சர்ப்ரைஸ் a little bit ஒரு about that. ஸ்பார்க் ஆஃப் ஜாய் Absolutely. இதோ So a இதோ lot இங்கே of பாருங்கப்பான்னு சொல்லிட்டு what காமிச்சா கூட we're போதும் focusing on ஜிடி from a 6 லோகாவை USC Games perspective is டிஸ்கார்டில் making மெசேஜ் sure பாருங்க that ஓகே ப்ரோ ஓகே students ப்ரோ of color, எஸ் எஸ் Black எஸ் and Indigenous students in particular, because they have பர்ஃபெக்ட்லி the பேலன்ஸ்ட் least இன்னும் கொஞ்ச amount நேரத்தில் of representation within our industry out of all the இருங்க various demographic groups. We've been focusing on டான்ஸுக்கு scholarship, but the நமக்கும் challenge ஆமாம் that ப்ரோ we have, and I think the challenge இல்லை that society and the industry has, ஆக்சுவலாக is நீங்கள் அது it starts பார்த்தே early. புரிஞ்சிருக்கணும் There's a நம்ம phrase from, டேக் டு I இன்ட்ராக்டினா can't வந்து remember who to அவங்க attribute எல்லா to, கேம்ஸ் but there's a காமிக்கலாம் phrase that அவங்க he பேர் used, I போட்டு remember காமிக்கணும் ஆக்சுவலாக தான் saying, பண்ணி ஆகணும் the இருந்தாலும் inequities of நீங்கள் our பாருங்கள் past pay போசா dividends into the ஈவெண்ட் future. போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் And அது என்ன that பண்ணுறாங்க sticks with பார்ப்போம் me because எனக்கு the முக்க reality போட்டாங்கன்னா is if you don't ஓடிடலாம் have a great so that you can jump over opportunity them or access ஆஹா and that- கேம் பிளே that's காமிக்கிறாங்க really போஸ் awesome. Brilliant. Another challenge. இல்லை Oh, I can't இதுக்கு wait to play that one. There was another one I saw in இதில் the trailer as காமிச்சாங்களா well, which was ஆ you காமிச்சதான் the காமிச்சதான் odds of you ஓகே having a great portfolio piece எல்லாமா when it comes time to apply to டிஸ்லைக் a ப்ரோ ப்ளீஸ் program அப்படிங்க like ப்ரோ அதான் ours, அப்படிங்க puts you at a யூடியூப்ல deficit. And if that லைக்கும் டிஸ்லைக்கும் deficit ஒன்று தான் keeps rolling on into the future, generation after நோ ப்ரோ generation, the மாறன் gap எந்த கேம்ஸ் between கிடையாது the ப்ரோ இது ability வந்து to get into சும்மா some பேச of these போகிறேன் அதான் slots ஈவெண்ட் in game design and not being able to என்னைக்கு get நியூ them கேம்ஸ் is அனௌன்ஸ்
அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க wider. நியூ So கேம்ஸ் we need டேக் to டு do a better ராக் ஸ்டார் job சொல்றீங்களா as a society, and ராக் ஸ்டார் we are இந்த willing to do our வருஷம் part and help work with இதுக்கப்புறம் ஒரு companies பெரிய like ஸ்டேஜ் வந்து Take-Two கேம்ஸ் and காம் வருது Vanguard
how do we அது get சூஸ் பண்ணா students டவுட் தான். some opportunity அதுக்கப்புறம் வந்து for கேம் ஆர்ட்ஸ் great கேம் ஆர்ட்ஸ் தான் வந்து exposure? How do நவம்பர் we make மாசம் sure நடக்கும். they can நவம்பர் see this டிசம்பர் as an மாசம் நடக்கும். option? Because ஸோ நீங்கள் கேம்ஸ்க்காக மட்டும் தான் வாய்ப்பு இருக்கு. அது வந்து ஆகஸ்ட் ஐ திங்க் ஆகஸ்ட் தான். அப்போ பார்க்கலாம். ஆனால் நடுவில் கூட ஈவெண்ட் போகிறது நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஆப்பர்ச்சுனிட்டி விட்டாங்க கன்ஃபார்மா. ஏன்னா பிளே ஸ்டேஷன் ஈவெண்ட் நடக்குது பார்த்தீங்களா, இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறாங்களா. இதை பற்றி பேசுகிறப்ப பிஎஸ் ஈவெண்ட்டு இன்னும் கொஞ்ச நாள் அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதில் வந்து ராக் ஸ்டார் பார்ட்னர் பண்ணலாம். எப்படி உங்களுக்கு எக்ஸ்பாக்ஸ் ஸ்பெஷல் கேம்ஸ் காமிச்சாங்களே அதே மாதிரி. சுப்பிரமணியன் நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் ப்ரோ, அதை பற்றி தனி வீடியோ போட்டிருக்கேன் மைக் பற்றி. வலிமை Yes, அப்டேட். thank you so much for your insights. So important there. Susanna, that really kind of speaks to a lot of the ஆமாம் great ப்ரோ, work that என்ஹான்ஸ் you're எடிஷன் doing in helping to அதிக reach வாய்ப்பு this இருக்கு. வாய்ப்பு இருக்குன்னு இல்லை, underserved ப்ரமோட் பண்ணி தான் ஆகணும் அந்த community. ஈவெண்ட்ல. Can you talk about the work இதுக்கப்புறம் that வேற Games எந்த for ஈவெண்ட் Change ப்ரோ is இருக்கு? doing? அது ஒன்று தான். Sure. So, our mission, as you said earlier, is to empower game designers and ஆமாம் ப்ரோ, social innovators, கரெக்ட். right? To use games இல்லைனா இவங்க for எப்படி பண்ணிருக்கணும்னா social change. வீடியோ And மாதிரியே we போட்டுக்கணும் see our டீசெண்டாக. work with younger லைவ்லாம் people is போட்டு really inspiring the next பெருமையாக generation, ரெக்கார்டு right? தான் அது. And so just what Jim இருந்தாலும் was saying, like we are going we're going as young as 6th grade, sometimes 5th grade, but trying to give young people, and mostly ஓகே ப்ரோ entitled one பார்க்கலாம் அதை. schools. So those are schools that qualify நான் for free எடுத்துட்டு வரேன். lunches, which often are representing the underserved நீங்கள் communities. தமிழ் An பார்த்துன்னு opportunity சொல்கிறீங்க, நான் to நோட்டீஸ் பண்ணுறேன். to dive in அது வந்து யாரோ deeply சீரியஸாக வந்து இது into பண்ணிருக்கோம். this கான்ட்ரபண்ட் ஒரு மூவி gaming மார்க் industry, வெல்பக் this நடிச்சிருக்காரு. experience they all love to do, and help them become creators of ஓ this நோ content, மியூட் not just மியூட் consumers. இது கிளைம் And ஆயிருக்கு. we've been இங்கே fighting இதானே for this சொல்கிறீங்க program இந்த that we've புக்கு been running called the Games for Change என்ன Student புக்கு இது? Challenge. We've been running it for the past 6 தமிழ் புக்கு தான் years. அது. We've reached over 30,000 young people in ஏன் middle இப்படி and high இருக்குது school. பெர்ஸ்பெக்டிவ்? And we not only give them an opportunity to learn how to make Yeah. games, but we also combine that with civic engagement. So they have to think about how games can help make their communities better. ஓகே So right from the start, we want to empower them to think about this really important medium, not only as something they love to do. ஓகே they actually can பார்த்துக்கோங்க. make. They're learning தமிழ் புக் இருக்கு. important ஸோ 21st தமிழ் century கேரக்டர் இருக்கலாமா? and தமிழ் STEM புக் எதுக்கு skills யார் படிப்பாங்க? that can help them regardless of what career எஸ் ப்ரோ path. எஸ் ப்ரோ. But what we really hope to see happen கண்ட்ரோல் is that கேம் they பண்ணுங்க see ப்ரோ. a future for நான் அதை themselves, அன்இன்ஸ்டாலே and they பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. see an opportunity, a pathway for them. நான் சில And ஃப்ரீ part கேம் of our வந்துச்சு, program, நான் அது an போடலான்னு important part இருந்தேன். of it is this idea of தமிழ் mentoring புக் இருக்கு. ஸோ and கன்ஃபார்ம் mentoring from நான் சும்மா peer போட வச்சிருக்காங்களா? peers வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ. and ஆனால் also from people from the community. ஏற்கனவே So as அவலான்ச் Jim பண்ணி said, it's so பார்த்துருக்கோம். important that they ஜஸ்காஸ்ல see வருமே, ஜஸ்காஸ் 2ல themselves அந்த in the people that are coming to speak to them. அந்த பில் So போர்ட்ஸ்லாம் when இருக்கும் we're பார்த்தீங்களா, in அதில் Los தமிழ் Angeles, இருக்கும். for example, we இந்த can reach out ஹைவேல to இருக்குல்ல, US, ஓப்பன் வேர்ல்டு you know, கோப்பு. USC இதை நான் games மியூட் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா மியூசிக் இருக்கு. for game design students to come and speak to the kids, that we can bring people in from Riot or Activision or from Take-Two to come in and say, yes, this is what I Okay. do, and this is something for you. And we do the same thing in New York, and working in Okay, Atlanta okay, bro. and Detroit. And I can President tell you Code, that students are coming Veronica. back year on year, and we're வாய்ப்பு seeing இருக்கு ப்ரோ, them பார்க்கலாம். use this program புது கேம் as காமிச்சா like நல்லா their இருக்கும். மல்டி college essay, or they're அட்லீஸ்ட் building அவங்களாச்சும் ஒரு their ப்ளே காமிக்கிறாங்க. portfolio. And I love the idea that, you know, we can ஸ்டார்ட்டா get to பார்க்கலாமே. them at a young age. They can spend their summers with Layla at Girls Make Games, and then they can go on and apply to ஐயோ college, ஐயோ, you know. And we're repeat, talking about this ஏத்து கொஞ்சம் pipeline லேட் பண்ணியிருந்தா கூட or, பரவாயில்ல you know, இருந்திருக்கும். this pathway கொஞ்சம் for வெயிட் them. பண்ணி நிறைய So கேம்ஸ் that's வரைக்கும் வெயிட் the பண்ணி goal காமிச்சிருக்கலாம். that we hope தேவையில்லாம to ரஷ் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரோ. inspire. I love what you Hi, said there, Naughty Gamer. Suzanne. Hi, bro. There's so many little Nick, nuggets that you just yes, pulled bro, yes, out bro. there. The different 3 o'clock the நம்ம different ஊர்ல avenues you can have and விடிய காலைல different 3 o'clock pathways there are in the ஸ்ட்ரீம் gaming போட முடியாது ப்ரோ. industry. அந்த டைம் Just ஒரு the எக்ஸ்ட்ரீம் டைம். activity that you can have in terms of having mentorship and role models ஆனா and நீங்க மலேசியா representation, இருந்தீங்கன்னா and just, you know, கொஞ்சம் having good gamers out there. So there's so many things that you talked about that I want to hit on. Let's வாங்க ப்ரோ, just ரொம்ப pull ஓகேயா Layla into போகுது. this conversation and just அம்மாங்க talk சேர்த்துல about ப்ரோ நானு. the idea of mentorship and representation. Layla, talk about the workshops and the summer programs that you அவ்வளோதான் ப்ரோ, இன்னும் offer 15 to மினிட்ஸ் ஆகுது. girls. How does சும்மா நம்ம that வச்சு help பேசிட்டு இருக்கலாம். to increase the இல்ல representation and the mentorship aspect? 15 மினிட்ஸ் கன்ஃபார்மா தெரியும். 30 மினிட்ஸ் தான். ஏன்னா நீங்க Thanks so ஷெட்யூல் much for பாருங்க. having me. I was on mute. This is ஓகே, 2020. இது வெரி so சான் என்ன I'm on காமிச்சிருக்காங்க mute. பார்க்கலாம். But like Susanna said, I think it's really Hi important bro, to kind of Ganesh. pass that baton on. And I think we see this summer after summer, வைப்ரோ having அன்இன்ஸ்டால் created a கண்ட்ரோல் place that's, you know, ஸ்பேஸ் for girls. தேவைப்பட்டுச்சு We get ப்ரோ. this question a lot. Why do you need a space that's just for girls? There's so many programs out there that are open to everyone. But I FIFA think it's just so 21 ஏத்துனேன். important to create that அது space ஸ்பேஸ் because, தேவைப்பட்டுச்சு. like Jim talked about, it's so important to see ராக் people who ஸ்டார் are மேல like இருந்த yourselves. For many of the girls that மரியாதையும் come to camp, போச்சு. this is அது their first எப்போ time போச்சுன்னா walking நீங்க into a ஜிடி room full of girls who அந்த love video பிளே games. ஸ்டேஷன் ஈவெண்ட்ல You know, காமிச்சாங்க they've பாருங்க. been so அந்த accustomed to kind of இந்த ராக் being ஸ்டார்ல the காமிச்சாங்க. only girl on the எல்லாம் ஒரு robotics செகண்ட் team, எப்பா the only அப்படின்னு girl that வச்சாங்க. went to a அடுத்த coding செகண்ட் camp ஜிடிஏ with her போய் brother.
அதுல And தான் ப்ரோ the girl ஆரம்பிச்சது who's எல்லாமே. fighting her brothers for ரீசெண்டா வந்து முன்னாடி Xbox சொல்லிருக்கோம் controller. GTA 5 So பத்தி those ஒரு are அப்டேட் very இருக்குன்னு. common themes and டக்குன்னு அப்படி stories, and I காமிச்சாங்க think பாருங்களேன். it's important to kind of tie in not just the நோ ப்ரோ, mentorship but also நத்திங் the ப்ரோ சந்தோஷ்குமார். community. கேம்ஸ் It's பத்தி very எதுவுமே important to கிடையாது. walk இது into a வந்து room and feel like you're not சும்மா an உட்காந்து பேசிட்டு outsider. இருக்காங்க. And the best way to do that is to show many more faces that look just like you. It's really validating to walk away not just தேவையில்லாம with திட்டு technical வாங்கினு skills, ரிப்போர்ட் but feel like இவங்க these are ரிப்போர்ட் கூட people that சொல்றாங்க. I'm gonna, kind of encounter கேம்ஸ்ல in 10, மிஷின் 15 years, and we'll be like professionals, because right now we're just kids making games, but ஃபேன்ஸுக்கு we'll be professionals in அதிகமா a few கோவம் வருது. years. எஸ் ப்ரோ, எஸ் And ப்ரோ. 7 years out for Girls Make Games, we're finally Do there starting even to see PS E3 these ப்ளே girls ஸ்டேஷன் kind of ஈவென்ட்ல making சொல்றீங்களா? plans together to go to வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ. college. And GTA 5 ஓட this என்ஹான்ஸ் year, I எடிஷன் would கேம் say, ப்ளே was the வரும். first time அது we வந்து got நெக்ஸ்ட் ஜென் really கான்சோல் வருதுல, dozens of அதுல emails சூப்பரா from போகுது families கன்ஃபார்மா. saying, அந்த my அப்டேட் வந்து daughter is கொஞ்சம் now வர்த் தான். thinking of GTA 5 college, கூட and how மாட்டாங்க do we get மோஸ்டா. this portfolio எப்படி going? ப்ரோ அது இப்போ நீ How GTA do we 5 set கண்டென்ட் that up? அப்டேட் So வந்து engaging ரிலீஸ் on பண்றாங்க. June 2. தேவையில்லாம இது There's பண்ணணும். so நெக்ஸ்ட் many கேமே வரப்போகுது. challenges that, ஸோ அதில் GTA கண்டினியூ people பண்ண have to போறாங்க. go through just to get எப்படி everything இருந்தாலும் right. அடுத்த You வருஷம் தான் shouldn't நினைக்கிறேன் have GTA to 6 rely வரதா on இருந்தா. luck. So இந்த வருஷம் so தான் if you என்னத்துக்கு look at the அனௌன்ஸ் பண்ணி women who are செம now மார்க்கெட்டிங் போயிட்டு இருக்கோம். excelling and thriving in the industry, நான் you now see சைபர் their பங்க்லாம் பார்த்துக்கோங்க stories. எப்போ அனௌன்ஸ் So பண்ணாங்கன்னு. many things had to go right 2 in வருஷம் their முன்னாடி lives பண்ணாங்க. to ஸோ finally உங்களுக்கு end up in ஹைப் the ஏற்றணும்ல, industry. Many of whom ended up மார்க்கெட்டிங் there அதான். accidentally, like me and even Tony. I think Tony and I touched on that earlier. But it shouldn't have to be luck or தெரிஞ்சது தான் accident. நம்ம நினச்ச We மாதிரியே. can actually intentionally create these pipelines, and I think it requires Nintendo all of Switch us E3 working ப்ரோ. together, எஸ் like எஸ் everyone நாளைக்கு in ப்ரோ. this room, நாளைக்கு பார்க்கலாம். talking about what we're doing and how do we pass our students on from, நாளைக்கு we பார்க்கலாம். start தரும் as காமிக்கிற young as ஷெட்யூல். 8, getting them onto the programs and then passing them on to the student challenge and then on to USC and then finally on to the எங்கது industry. I think that's basically the தோ magic formula to solving the problem that we're talking about today. Yes, thank you for hitting on நல்ல that டைம் ப்ரோ. pipeline ஆக்சுவலா challenge 9:30 and PM action solution. நம்ம You ஊர்ல really 9:30 laid PM it out there for இந்தியாவில் us. I really IST enjoy that. 9:30 And PM something else you mentioned is நெக்ஸ்ட்டு just like கொஞ்சம் பெருசாக தான் really இருக்குது. opening this world இந்த of நிட்டோனோ gaming ட்ரீஹவுஸ் to லைவ் வந்து new, அவ்வளோ diverse, பர்ஃபெக்டாக இருக்காது. நிட்டோனோ டேட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக the இருக்கும். pool ஸோ உங்களுக்கு அவ்வளோ கேப் and இருக்குது. spectrum of gamers. And பேண்டை how do we நமக்கு ரொம்ப create கஷ்டம் those ஸ்லீம் real ஸ்லீம் pathways போடுறது. back அந்த into the டைம் gaming industry? 2:45 Gordon, you've நினைக்கிறேன். done a lot of work in just ஆமாம், helping to கிட்டத்தட்ட create உங்களுக்கு 3 value o'clock வச்சுக்கோங்க. where value was not அந்த டைம் seen போகிறது ரொம்ப in கஷ்டம். places கேம் in the ஸ்பாட்டு gaming கொஞ்சம் industry, specifically for the gaming காமிப்பாங்க, professionals. பார்க்கலாம். Can you talk நெக்ஸ்ட்டு about E3 அவார்ட்ஸ் ஷோ வந்து how the கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். representation and widening the E3 spectrum அவார்ட்ஸ் ஷோ வந்து of கொஞ்சம் கேம்ஸ் what புது gaming புது கேம் professional looks காமிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். like and how அதுக்கும் your வாய்ப்பு இருக்குது. company and அதில் your GTA role 5 really எதிர்பார்க்கறது encompasses that? பெரிய டவுட். GTA 6 சாரி. So we have a mission which is focused on education, employment. லான்ஸ் எடிஷன் ட்ரெய்லர் ஆகுது வருமா? அது கூட டவுட் தான் ப்ரோ. இல்லை And, பட்டனி தான் the reason GTA why 6 is லோகோ because பார்த்துக்கும் கூட காமிச்சா கூட alongside சந்தோஷம் தான். diversity and equity inclusion, there's a new word that's come Dislike along, that which is video. belonging, சரி ப்ரோ, right? கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க. of 512 belonging, of ஜீரோ being ஆக்குங்க default. ப்ளீஸ். And I know that people ஹாய் ப்ரோ, in their ஹார்ட்டி uniqueness do a lot அப்துல் of ரஹ்மான். ஹாய் ப்ரோ. mental, ஹாய் ஹாய். socioeconomic, and sometimes social gymnastics before they get to be as good as they are. சடன் GTA Before 6 they get a chance அனௌன்ஸ்மெண்ட் to பண்ண அதான் ப்ரோ participate in பேசிட்டு this இருக்கேன். panel ஆனால் or நாட் எ participate சான்ஸ் in ப்ரோ. our industry ஜி ஆஃப் by கையில் and தெரியாமல் large. பண்ணவே And I மாட்டாங்க. think the work that we all share அவங்களே எப்படி is சொல்கிறது, trying to disrupt some of இண்டஸ்ட்ரி those இன்சைடர் ப்ரோ. mental அவங்களாம் கன்ஃபார்மாக gymnastics, தெரிஞ்சிருக்கும். socioeconomic ஜேசன் ஸ்கேரே gymnastics, சொல்லியிருப்பாரு. social gymnastics ஆக்சுவலாக எப்பயோ that லீக் young வந்துச்சு. நான் women, அவங்ககிட்ட சொல்லலை. சரி people of color, பார்க்கலாம், indigenous இது ஃபால்ஸாக people, இருக்கும்னு வச்சுருந்தேன். neurodiverse people need to do ராக் ஸ்டார் in வரும்போது order to மாசா be வருவாங்க. as எஸ் great ப்ரோ. as they are, to belong, in the space. And sort of hearing, what Layla's speaking to of a cohort, right, that treats each other as default, and where are we going to go now together, collectively? நிட்டோண்டோ நல்லா இருக்கும் program, நினைக்கிறேன். Jim's putting நிட்டோண்டோ in சுவிஸ் ப்ரோ place, காமிக் மட்டும் நிறைய பேர் right? சொல்கிறாங்க. The endowment, எதா இருந்தாலும் நிட்டோண்டோ honoring வச்சு வெயிட்டாக Lawson, பண்ணுவாங்க. where there's going to be cohorts of Black and indigenous people, right, growing together. And the work that Susanna, you've been doing since before it was cool. Okay, you were changing games, making that dollar out of 15 cents. எல்டன் ரிங் கூட அப்டேட்ஸ் before வந்து all இந்த of us. வாரத்துக்குள்ள வரும் போட்டிருக்காங்க. All of that. யாரோ இன்சைடர் work, சொல்லியிருக்காங்க ட்விட்டர்ல. and 6 with the major support of areas that corporations like functions. Take-Two, Okay. right, Entry is with enabling us to move a Oh. generation forward. Specific with Upconfirmed GGP, catacombs. we have a scholar பாருங்களேன். program in partnership with Take-Two. Some go to இதுவே USC, From many Software. go on to participate in Game எல்டன் for ரிங் கூட Change, அப்டேட்ஸ் வரப்போ and தான் many have இன்டர்வியூ been பண்ணியிருக்காங்க போல. girls who ஸோ make ரைட்டாக games. பேசியிருக்காங்க. And Game that's play where we find ourselves இதெல்லாம் காமிக்க intersecting, போகிறாங்கன்னு is நினைக்கிறேன். at that Super. college point of how do we take towards professionalization. அது வந்து ஃபுல் இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு வந்து இன்னும் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் வரப்போதாம். Fall damage is low to. Okay, super. இந்த லைவ்ல ரேஸ் பற்றி பேசுகிறாங்க. எஸ் ப்ரோ, எஸ் ப்ரோ. அதான் ஈக்விட்டி.
right? Multiplayer support And during if exploration. things are going to really change, like this The right discussion, asks you need owners. multiplayer mode. Right? Layla, owner. Susanna, owner. Jim, owner. Character All of creator, you okay. owners of Multiple Fascinating endings Business, good. right? Optional bosses, That okay. is where we Bad become lords, okay, the batter, not okay. the 6 frosting, major right? areas, okay. Where the Full change is, demigod characters. more than we can count 2%, 3%, 1%. ஏற்கனவே இது அதெல்லாம் We எஃபெக்டிவ்ல aren't இருக்கு even the ஸோ ones கண்டிப்பா counting, நிறைய right? டீடைல்ஸ் We're வரப்போகுது. still being counted, right? Until Take you're 2 doing and the WB ஒன்று counting, தான் ப்ரோ. எஸ் nothing has changed, இல்ல இல்ல right? I don't need to ask ப்ரோ. how many young வார்னர் ladies பிரஸ் are in பண்ணிக்கலாம். girls' வார்னர் night பிரஸ் games. தனி ஹோல்டிங் ப்ரோ. All of them, right? What is the gender balance of games for change? ஓ நீங்க இப்படி சொல்றீங்களா? அவங்க எப்படி ஆக்ட் பண்றாங்க? கரெக்ட் ப்ரோ. நீங்க சொல்றது கரெக்ட். These புரியுது sort of இப்போ புரியுது. systemic நீங்க சொல்றது changes, like கரெக்ட். that is the work I think we all share. I think it's why we எனக்கு all முடுக்கா made time பண்ணுவாங்க. today. See my last comment. Right? I've been to every E3. I was a booth boy when I started, and I'm still here, right? At least 25, 26 years later. Haven't missed one out. yet. So I hope that someone out there sees this. Oh my and god, begins their கமெண்ட் path, எங்கேயோ போயிடுச்சு. நான் வேற ஏதோ right? பார்த்துருந்தேனா And ஸ்கிப் this ஆயிடுச்சு. is ஹாய் ப்ரோ. absolutely, that's why we're அப்துல் ரஹ்மான் all சொல்லிருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட் here. உங்க கமெண்ட்டை I appreciate that. முடியவில்லை. Yes, exactly what you're கமெண்ட் saying. பண்ணுங்க. There's I so have much 200 more MB. that all of us No can bro, no be bro, no bro. doing. நீங்க The கட் பண்றதுக்கு ப்ரோ. accountability piece is 200 really MB வந்து very வர்த்து இல்ல. important, Gordon. இன்னும் Thank எவ்வளவு you for மினிட்ஸ் bringing இருக்கு? that up. I 10 just want minutes to தான் lay இருக்கு. this out there to 10 all நிமிஷம் our தான் ப்ரோ இருக்கு. ஸோ panelists. சேவ் பண்ணுங்க. What can corporations do to ஹாய் really தல. set கட் ஆஃப் themselves ஃபார் up for நியூஸ். success நோ ப்ரோ. in the near இதெல்லாம் future வராது. and பிளே ஸ்டேஷன் ஈவன். grabbing அது this இன்னும் new கொஞ்ச நாட்டில் வந்து சொல்ல talent, போறாங்க. this கொஞ்ச talent out நேரத்துல there இல்ல. that we need to கொஞ்ச capture to நாள் help இல்ல. us build better, இந்த more மாசத்துக்குள்ள இருக்கலாம். relevant, இல்ல அடுத்த engaging மாசம் video ஸ்டார்டிங் games. இருக்கலாம். அதை What பத்தி can அப்டேட். corporations do? So சூப்பர் I போரிங் was ப்ரோ. thinking about this So in the game particular as கேம் as வராது Gordon ப்ரோ. was talking about the நான் டேக் scholarships பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. that காட் that ஆஃப் he ஃபார் puts நியூஸ் இப்போ தான் forward. சொன்னேன் ப்ரோ. ஏதி So தமிழ். having PS5, organizations, PS10 வெர்ஷன் companies like வாங்குவீங்களா? Take-Two have சார் வாங்கலாம். to be visible விட்டாலும் to young ஆசைப்படுறதுக்கு ஒன்றும் people, இல்லை. not just because they're ஆகவட்ஸ் buying, ப்ரோ they're என்ன downloading the ஆச்சு? games off of அது வந்து 2022க்கு whatever, டிலே off ஆயிடுச்சு of ப்ரோ. Xbox or PlayStation, அப்புறம் but வந்து because they're அப்டேட்ஸ் there in எதுவுமே front காமிக்கல. from the beginning. And so Take-Two has been part of our எஸ் ப்ரோ challenge E3 since the டோட்டலாக வேஸ்ட் சொல்ல beginning, முடியாது. offering எக்ஸ்பாக்ஸ் தூள் scholarships to கிளப்பிட்டாங்க. grand ஸ்கொயரும் prize winners. And செம்மையாக I can காமிச்சிட்டாங்க. tell you that that's a motivator யூபிசாஃப்ட்டு for kids பரவாயில்ல to அதுதான் அந்த மாதிரி தான். participate. Not just because அவதார் there's a கேம் காமிச்சு scholarship at the end, தப்பிச்சிட்டாங்க. but it's because Take-Two is part of it. Like it made us ஃபர்ஸ்ட் E3 cool, ஆமாம் ப்ரோ. right? And I பழைய think it's E3 ரொம்ப that சூப்பராக இருக்கும். நேரில் relationship நடத்தும் at போது தான். that young of சைபர் an பங்க்லாம் age காமிச்சாங்க பாருங்க. um, போல செம that கேம்ஸ் எல்லாமே. um, சீரியஸ் that எக்ஸ்லாம் makes a அல்லான்னு connection சொன்னாங்க. for people. Is like, yeah, they want to hear what I have to say, right? Like they're here because சரி this ஒரு program நம்பிக்கை. exists and because ஸ்பார்க் I'm ஆஃப் ஹோப். interested in doing it. And I think that kind of relationship with these kids, whether they're mentoring and coming into a classroom, they're 11:15 volunteering in a முடிஞ்சிடும் ப்ரோ இந்த game ஈவெண்ட். jam or ஸோ judging உங்களுக்கு games நேரம் at தான் game இருக்கு. competition, பார்க்கலாம். they're involved, and I think that plays a ராக்ஸ்டார் really has an மொக்க impact on young போடுறாங்களே. kids' lives. எஸ் இது வந்து டேக் டு இன்ட்ராக்டிவ் அவங்க ஹோல்டிங் கம்பெனி ப்ரோ. இது அவங்க வந்து 2K கேம்ஸ் எல்லாம் ஓன் பண்ணுறாங்க. நிறைய கேம் கம்பெனிஸ் ஓன் பண்ணுறாங்க. அவங்க வந்து ஒரு டாபிக் பற்றி பேசிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதான் ஈவெண்ட்டு. அது வந்து கீ நோட்டுன்னு பேர் தப்பாக போட்டிருக்காங்க. இட்ஸ் அ மீட்டிங்னு போட்டுருக்கலாம் ரீசெண்டாக. அதுவும் இருக்கிறதுல பெரிய ஹோல்டிங் கம்பெனி. இதுக்கும் காப்பிரைட் கிளைம் பண்ணுவாங்க. அந்த அளவுக்கு செம்ம கம்பெனி டேக் டு இன்ட்ராக்ட். அவெஞ்சர்ஸ் மாதிரி கார்டியன்ஸ் ஆஃப் தி கேலக்ஸி இருக்குமா? நோ ப்ரோ. டோட்டலாக சொல்ல முடியாது. அந்த தப்பு திரும்பி பண்ண மாட்டாங்க. இது வந்து ஸ்டோரி ட்ரிவன் கேம். ஃபுல்லாக ஸ்டோரி. மல்டிப்ளேயர்லாம் அப்புறம் எடுத்துகிட்டு வந்தால் அது அவங்க ஸ்கொயர் இஷ்டம். ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோரி கேம் இது. ஸோ நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க. ஆனால் லெவல் சிஸ்டம் இருக்குது. லெவல் சிஸ்டம் ஆர்பிஜி சிஸ்டம் எல்லாமே இருக்குது. GD6 ஒரு சின்ன இன்ட் லோகோ காமிச்சாலே போதும் ப்ரோ கேமர். அது சந்தோஷம் தான். இது ஒன் ரிலீஸ். தேங்க்யூ ப்ரோ தேங்க்யூ ப்ரோ. தேங்க்யூ. லைவ் சாட் பாருங்க. ஏன் ப்ரோ திட்டுறதை பார்க்கணுமா? விடுங்க. பிசி பில் பண்ணுவீங்களா? நான் பில் பண்ணி தரது இல்லை ப்ரோ. ஆனால் there's lots of exceptional people, right, who are of value in spite of their circumstances. They're valuable, right? There's a difference between saying உங்களுக்கு கேன்சல் பண்ணுவாங்க ப்ரோ. வெயிட் பண்ணுங்க. ஹோப் பண்ணுங்க. நாங்களும் ரொம்ப நாளாக காத்துட்டு இருந்தோம். ஸோ ஏன்னா இங்கே நிலைமை ரொம்ப வசதி ப்ரோ. ஆக்சுவலாக ஸ்கூல் திறந்து எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறது நிறைய பேருக்கு கஷ்டம். ஸோ அதனால கேன்சல் பண்ணாங்க. அது கூட ரொம்ப நாள் போராடி இருந்தாங்க. கோர்ட்டு கேஸ் போட்டு அதெல்லாம் பண்ணி ஏதோ பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பாகிஸ்தான் அதே மாதிரி தான். பார்க்கலாம் ப்ரோ. ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பவர் கண்டிப்பாக தெரியும் கவர்மெண்ட். உங்களுக்கு எப்போ ப்ரோ இருக்கு எக்ஸாமு? அப்படியே ப்ரோ கௌதம். இல்லை புது நியூஸ் வந்திருக்கா என்ன? கௌதம் கே
I attended Harvard College, so I'm a நட் value. தேடி சொல்லியிருக்கீங்க. Right? There's ஹைசன்பர்க். value in that, right? Hi, I'm bro. treated that way in some ஓகே ப்ரோ circles. ஹைசன்பர்க். If the same நேத்து lens வந்தீங்களா? was put onto women, onto 30 brown minutes. people, black people, queer people, Oof. then No. whoop, 8. Okay, there'd be இன்னொரு no, as the kids say, 7 நிமிஷம் தான் no இருக்கு. cap GT6 on the எப்போ change ரிலீஸ் that can take place. பண்ணுவாங்க? Right. நெக்ஸ்ட் இயர் ப்ரோ. Right. மோஸ்டா That நெக்ஸ்ட் just இயர். speaks to being ஜேசன் ஸ்கேரர் deliberate அன்னைக்கே about சொன்னார் diversity, இந்த கேம் வந்து inclusion, 2022 வரைக்கும் equity எதிர்பார்க்காதீங்கன்னு. practices. ஸோ அது உண்மைதான். Corporations really have to take that இந்நேரத்துக்கு accountability and like you கேம் said, do what's வரப்போகுதுன்னா right கண்டிப்பாக and நிறைய ஐப் embed வந்துருக்கும். in that நிறைய sector, ட்ரெய்லர் in that காமிச்சிருப்பாங்க, நிறைய அனௌன்ஸ்மெண்ட் conversation, இருக்கும், டெமோ bringing that போயிட்டுருக்கும். value from different sources அந்த and kind of இன்வால்மெண்ட் recalibrating வந்துருக்கும் our GT6 minds to வரப்போகுதுன்னு. that. But like you இதுக்கப்புறம் guys ரொம்ப have ரேர் said, ப்ரோ. it takes time. It takes டைம் starting டேபிள் earlier in the pipeline. I டெய்லியும் love that you just call that out. What other டிசம்பர் things do எக்ஸாம் ப்ரோ. corporations do that are டிசம்பர் just different than what we've been doing in the எப்படி ப்ரோ past, நீங்க சொல்றீங்க? perhaps? What would you recommend? I would even add to what Gordon just said. ஓகே ப்ரோ புரியுது ப்ரோ. Looking at this challenge as a business challenge ஹாய் ப்ரோ. is key. ஓகே That's ப்ரோ what ஓகே ப்ரோ. between டிஸ்லைக்ஸ் வந்து corporations ஃபுல்லாக இங்கே லைக் இது பண்ணிடணும், central அழிச்சிடணும் அப்படியே business marches from last இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண summer, மாதிரி ஆக்கிடணும், and ஜீரோ really ஆக்கிடணும். talking to our chair Danny Hi, Bilson, who bro. said that, hey, What this you were gonna meeting? tackle this issue, this giant generational issue அதான் as a ப்ரோ business கலாய்ச்சிட்டு problem. இருக்காங்க What எல்லாம் would இப்போ. you do? And ஸோ that flipped the light switch on for ரிப்போர்ட்ஸ் me. படி Like, கரெக்டாக well, இருந்துச்சு of course, like ப்ரோ. any ஏதாச்சும் business கேம் problem, அப்டேட் what are my challenges? கொடுத்தாங்களா? நோ ப்ரோ நத்திங். Gaps in my விஜய் supply chain, கிருஷ்ணன் if you will. So நத்திங் how ப்ரோ. do I fill those gaps in my 1K supply டிஸ்லைக்ஸ் chain? ரீச் And பண்ணணும். really எஸ் லெட்ஸ் கோ working லெட்ஸ் your கோ. way backwards 7:30 in a way where இன்னும் கூட you're ஏறி putting, இருக்கும். 7:31 இன்னும் கூட objectives, லைக் கூட பண்ணுறாங்க சில பேர் strategies, வந்து. and tactics in place to achieve கேம் those ஸ்பாட் பாவம் goals from a business perspective. பாதி You திட்டு wanna see அவங்களும் வாங்கி நிற்பாங்க. outcome when it's not just, E3 hey, here's பற்றி a சொல்ல check and good luck with ஹைஜனில் checking பாருங்க. box. It's gonna ஏன் ப்ரோ work. சொல்லுங்க Okay, ஹைஜன் என்னாச்சு? here's the check. This is what we're ஹைஜனில் hoping இன்னும் to see. Let's கலாய்கிறாங்களா? measure along the way and see if we're seeing progress on that. Size. And it's I the think by measuring of including progress more and people, the adjusting in pie real gets time based bigger. on the day of So the it's day. All not a defer, fixed left or size right, that all we're trying to all defer. get a Gonna piece see of, the gaps but start by to close in a including more meaningful people way. ஏற்கனவே சொன்னேன் ப்ரோ in அதான். the industry To other by people becoming in the creators Thanks, industry. Roger of this Gaming. medium, This is what we we can actually all What's expanded next the E3 medium, bro? we've scale this expanded up. Next beyond E3 just Capcom bro. entertainment. Really have an And I think impact that Sorry, on wait speaks. minute. as a whole. That Capcom event bro. mindset is really அது வந்து what changes the game. 3 o'clock நடக்க போகுது. So I ரெசிடென்ட் like ஈவல் போல to கேம்ஸ் I அப்டேட்ஸ் like to think வரலாம். about it as like a ரெசிடென்ட் pie. ஈவலில் When we இப்போதான் think வச்சு about கேமு like a 6 corporate வருஷோட அப்டேட் வரும். strategy, we always think about there's அந்த a piece of ஆன்லைன் the கேம் pie and அப்டேட் இஸ் everyone வேஸ்ட் gets a little வேஸ்ட் piece ப்ரோ. of the pie. But I think மேபி the way விண்டோஸ் we're 11 doing it வந்தால் just really சந்தோஷமா இருக்கலாம். pie is not a fixed size. I think Waste by of time, including yes. more people, the pie gets bigger. ப்ரோ So it's என்ன not a மாதிரி fixed கேம் size வரும்? that we're trying to all என்ன get a மாதிரி piece புரியல of, ப்ரோ. கேப் but by காமிக்கிறீங்களா? including more people, ரெசிடென்ட் you ஈவல் know, 4 in ரியஸ் the ரீமேக் industry சம ப்ரோ. by அது becoming கன்ஃபார்மாக நான் creators இப்போயோ of கவர் this பண்ணாத medium, நியூஸை we actually expanded போன the வருஷத்துக்கு medium, ஸ்டார்டிங் நினைக்கிறேன் expanded ப்ரோ. beyond just வரதான் போது entertainment. பேசியிருந்தாங்க. And I think ஸோ that ரீமேக் speaks வந்து ரொம்ப சூப்பராக really இருக்கும். heavily for me RE4க்கு as a problem solver. It's like ஐகானிக் when I கேமில் look at video games, it's such an எடுத்துகிட்டு வரலாம். 3 underutilized வந்துச்சுல. ஸோ tool நெக்ஸ்ட் தான் for social change. வேறு And எந்த I கேமும் think போக like மாட்டாங்க like கேட்பான். Quincy Susanna kind of கிராஃபிக்ஸ் has been ஹார்ட் on the ப்ரைஸ் forefront of that. And ரொம்ப coming சொல்லிட்டாங்க in ப்ரோ. as an outsider கம்மியாக to the வாய்ப்பு games industry, I was just இல்லவே kind of இல்லையா blown கேட்குறீங்கன்னா away இந்த that, வருஷ oh my கடைசியில் God, வாய்ப்பு you இருக்கு can ப்ரோ. do so அது much. கூட Like 9 out of 10 kids play video நார்மல் games. ஆகிறதுக்கு You தான் know, ரொம்பலாம் not 9 out கம்மியாகாது of ப்ரோ. 10 boys, 9 out of 10 ஸோ kids. ஒன்று We're talking about மெசேஜ் பண்ணுறேன். literally changing பார்க்கவே இல்லை. perceptions and கவின் எங்கே ப்ரோ? inspiring and educating கவின் தெரில ப்ரோ. அவர் generation after நெட்டு generation. காலியாக இருக்கும். And yet that power rests in the hand of like a select few. And I think when you think about it, அக்கௌண்ட் not போட்டு just from a வந்துட்டீங்களா? செம corporate செம. responsibility, but as a social responsibility, like what are we putting out there for our kids to consume? I think we need to bring in pretty much ப்ரோ everyone, ரொம்ப anyone and நேரமாக everyone மெசேஜ் who's பண்ணுறேன். இப்போ தான் பார்த்தேன் interested ப்ரோ. in building a கணேஷ் future ராம் சாரி ப்ரோ. together in that. So between the pie and the இல்லை ப்ரோ corporate கவின் responsibility, இல்லை I ப்ரோ feel வரல like ப்ரோ there's a கவின். lot that gets ஸ்மார்ட் எடிட்டிங் lost. சாஃப்ட்வேர் Like I ப்ரீமியர் think ப்ரோ there's a ப்ரோ big ப்ரீமியர் dichotomy ப்ரோ. between these are people that are doing good and these are people that are self-serving, but it doesn't work like that. We have to work டோன்ட் வாண்ட் together அப்படி and சொல்கிறீங்களா? everyone has kind of go between இருந்தாலும் what's அந்த good கேம் for ஃபீலிங் me and புதுசாக what's ட்ரை good for பண்ணலாம் ப்ரோ. everyone, நெக்ஸ்ட் அண்ட் you know. கான்சோல்ஸ் So ரீமேக் வந்து ஒரு புது வைப் தானே கொடுக்கும். Bringing பழைய up கேமுக்கு concept எதுவுமே up, டிஸ்டர்ப் Layla, ஆகாதுல்ல. the codependency. We are all ஏன்னா community members ரீமாஸ்டரே in பாருங்க this எவ்வளோ இந்த pipeline. எஸ்டி We have to வெர்ஷனு be அதே ரொம்ப active, சூப்பராக இருந்தது. deliberate in our processes, in our ஸோ systems, how புதுசத்தில் we வந்தால் tackle this நல்லாயிருக்கும். problem. அந்த Before இப்படி we தான் end this பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு. conversation, இப்படி தான் there's ஆக்சுவலாக tons of பண்ணுவாங்க கேம் questions கம்பெனிஸ்லாம். that we have that we நீங்கள் want to பாருங்க ask you. So I'm ஃபஸ்ட்டு going பார்ட் to செகண்ட் பார்ட்
தேர்ட் pause பார்ட் right வந்துச்சு now and நெக்ஸ்ட் give இதுதான் our esteemed நான் questionnaire PS5ல a இருந்து chance to வாங்க ask their questions that are top of mind யூஎஸ்ல related இருந்து to our வாங்கலாம்னு இருக்கேன் conversation today. வாரண்டி தான் பிரச்சனை ப்ரோ சால் So we're going to ஆனா start ஒரு off வருஷம் தான் அப்படி இருந்தாலும் with வாரண்டி some மோஸ்டா questions பிஎஸ்பி from வந்து our 99% other video game industry அந்த வாரண்டி experts பீரியட்ல here. போகவே We've போகாது got Carrie, she's an பிளே ஸ்டேஷன் வந்து executive கரெக்டாக தான் producer இருக்கும் from Private Division. எல்லாம் We ஒன்று தான் also ப்ரோ have நாங்கள் வாங்கணும் Enna, who's a director of talent acquisition நானும் at Take ஜிபி அங்கே தான் Two, வாங்கணும்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன் and Mir, 800 he's the head dislikes of போடு mobile எஸ் for Take Two. So go ahead and fire it away. Awesome. Thank you, Tony.
The first question is for Layla, but certainly open to having the rest of our panelists answer the question. But at the beginning of your ப்ரோ career, இவங்க வந்து did you டெவலப்பர்ஸ் ப்ரோ இவங்க ever கையில் எதுவுமே கிடையாது ப்ரோ imagine being a நீ leader கில்ட்டியாக இருக்குன்னு யோசிக்காதீங்க in a டெவலப்பர்ஸ் வந்து அவங்க that சொல்றது கேட்டு தான் is ஆகணும் predominantly இப்போ male ஆக்சுவலாக டெவலப்பர்ஸ் சண்டை dominated? போடுவாங்க அந்த And கேம் நல்லா வரணும்னு what சொல்லிட்டு is your advice for other இவங்க கையில் young பவரே leaders கிடையாது ப்ரோ that are கம்பெனி interested in அந்த ஹெட் taking கம்பெனி a தான் similar இவங்க path to நினச்சிருப்பாங்க where you ஸோ are டேக் டூ today? இது வந்து எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கேட்பாங்கன்னு இது வந்து அந்த Thank கேமிங் you, இண்டஸ்ட்ரியில் பெரிய Nada. பெரிய ஆளுக்கு I don't ஓகே think I really envisioned being in ஃபேன்ஸுக்கு a male-dominated industry, although I did எயிட்டிக்கே சொல்கிறாங்க envision ப்ரோ being in a திருச்சியில் male-dominated என்ன world கார்டு ப்ரோ because I grew up in the Middle East and I was painfully aware of being a நீங்கள் girl ரொம்ப and how my life was வித்தியாசமான going to turn out யூடியூபர் to be ஒன்லி different நியூயோர்க் கிரியேட் from பண்ணி மெசேஜ் my male peers or my brothers or my நான் cousins or தான் any of கவின் that. அண்ட் I was ஆனஸ்டாஸ் fortunate that பார்த்து my புரியல ப்ரோ parents were very supportive and they wanted me to pursue whatever dream I wanted. But I think having that mindset and coming from a world that was very much male dominated already prepared me for புரியல hey, சாரி whatever ப்ரோ I end up doing, there's going to be more boys or men கயன் than me. I கயன் think the piece of advice that I would really give girls is to ப்ரோ honestly not think about your gender when you think about what you want to இந்த pursue நேரத்தில் NVIDIA RTX because it's all 3070 about Ti you ரிலீஸ் specifically. You பண்ணுறாங்க might end up ஏன்னு liking கேட்டிங்கன்னா things that உங்களுக்கு people even எக்ஸாம்பிள் your age, ஃபுட்டேஜ் your மாதிரி காமிச்சா புரியும் இல்லைனா டேஸ்கான் பார்த்தீங்களா educational டேஸ்கானில் background, ஆடு வரும்போது நீ கல்லை தூக்கி your போட்டேன்னு ஆகும் family might அந்த not be ஆட்டில் aware தொத்தின்னு of or வரும்ல even thought of, and that அந்த is கல் okay. எடுக்க வரும்ல அதே மாதிரி What தான் you're doing were things that அப்படி you நீங்கள் யோசிச்சிங்களா actually RTX 3080 டிஐயோட ப்ரைஸ் ஏன் அவ்வளோ அதிகமாக இருக்குண்ணே $1200 ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் வந்து $1000 தான் கடைசி நேரத்தில் மாற்றிருக்காங்க $200 இப்போ யோசிச்சு பாருங்க ஒரு லிமிட்டடான ஸ்டாக் விட்றாங்க இப்போ ஒருத்தர் ஜிபி தேவை என்ன கச்சாலும் வாங்குவாங்க ஸோ ப்ரைஸ் வந்து $1400 $1500 கூட போட்டிருப்பாங்க டாலர்ஸ் ஸோ அதையும் வாங்கிடுவாங்க அதுதான் அவங்க டாக்டிக்கு இதுதான் பணம் சம்பாதிக்கலாம்னு அதனால தான் கலாய்ச்சாங்க நீங்கள் பாருங்களேன் லைனஸ் தவிர எல்லாருமே திட்டிருப்பாங்க லைனஸ் என்ன சொல்லலாம்னா இந்த டைமில் ஜிபி வருதே பெரிய விஷயம் அதனால ஏதோ பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணாங்க இருந்தாலும் இந்த மாதிரி தனி எஸ்கியூலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கு சிலிக்கான் வேஸ்ட் பண்ணுறதுலாம் பதிலாக பழைய ஜிபி ஒரு நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் கயான் நீங்கள் சொல்ல கரெக்டு தான் ப்ரோ ஆக்சுவலாக அந்த நான் பாட்காஸ்ட் கூட அப்படி சொல்லியிருப்பேன் கடைசியில் கான்சோல் வாங்குறது நல்லது தான் சப்போஸ் நீ ஒரு கேமிங் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணினா முக்கியமாக சீரிஸஸ்லாம் பாருங்கள் ரீசனபிள் தான் ப்ரைஸ் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் சும்மா வாங்கிட்டு சில கேம்ஸ் விளாட்லாம் அப்புறம் 3070 வந்து நார்மல் ஆகிட்ட பிறகு வாங்கினா கூட அவ்வளோ ப்ரைஸ் வராது இப்போ 1.5 லட்ச ரூபா வைக்கிறாங்க நம்ம ஊரில் 1.5 லட்ச ரூபா கிட்டத்தட்ட நீங்கள் சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் இல்லை அமேசான் அதெல்லாம் சில இடத்துல இன்னும் முடியல ப்ரோ 300 லைக்ஸ் பை டேக் கரெக்ட் ப்ரோ So, as I Absolutely said, our right. program is 6 years Gamer old in New York 8904. City. We're a bit younger in many ROG other cities that are ப்ரீபில் operating, பிசி and there are ஸ்டாக் opportunities என்ன that ஸ்பெக்ஸ் people பார்த்து in the வாங்க ப்ரோ country ROG நல்ல இதுதான் நீங்கள் வாங்கலாம் can ஏன்னா participate. இப்போ ப்ரீபில் பிசி தான் வந்து What we ஒரே ஒரு saw வாய்ப்பு in New நீங்கள் York, ஜிபி a very வாங்குறதுக்கு particularly strong cohort. We're actually in over 125 schools right now in New York City. And there are some அப்டேட் எங்க GTA 6 நோ ப்ரோ பிரவீன் மோகன் நான் பின் பண்ணியிருக்கிறது பாருங்க their participants year on year on year. ராக் ஸ்டார் சைடில் இருந்து ஏதாவது கேம் வருதா நோ ப்ரோ நான் ரொம்ப நேரம் உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணுறேன் பட் நீங்கள் பார்க்கல ஸோ நியூ ஒர்க்கரில் வந்து மாட் கமெண்ட் தனியாக தெரியும் பட் உங்கள் லைவில் நார்மல் கமெண்ட்டுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக ரிப்ளை ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ நான் நிறைய கமெண்ட் வந்துச்சு நான் நீங்கள் சாரி ப்ரோ ஆக்சுவலாக நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணும்போது நான் வேறு எதாவது பார்த்துருந்த ஸ்டைலில் அதனால தான் பார்த்துக்க மாட்டேன் முகமது அர்ஷத் ஹாய் பார்த்தீங்களா நேற்று உங்களுக்கு பிடிச்ச கேரக்டர் திரும்பி வந்துட்டாங்க அப்புறம் எனக்கு பிடிச்ச கேரக்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஐடன் பிஎஸ் முகமது அர்ஷத் லெட்ஸ் கோ வெரிசான் அந்த இது நான் பார்க்கும்போது ஏதோ பண்ணியிருந்தாங்களே எக்ஸிட் லாகா ஏதோ ஒன்று GTA 5 2013 சாரி கரெக்ட் ப்ரோ கரெக்ட் ப்ரோ GTA 6 நீங்கள் பற்றி சொன்னது ப்ரோ ஃபைவ் மை டிஸ்லைக்ஸ் டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நீங்கள் நான் மேலே பின் பண்ணிக்கிறது பாருங்கள் டேக் டூ இன்ட்ராக்டிவ் சொன்னோன்னா ராக் ஸ்டார் வந்து கேம்ஸ் காமிப்பாங்கன்னு நினச்சாங்க பட் அவங்க வேறு பிளான்ஸ் வச்சுருந்தாங்க ஏதோ முக்கியமான டாபிக் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க
2 days she was there with a camera recording her experience. ஏதோ ஈக்விட்டி அப்புறம் டைவர்சிட்டி அதை பற்றிலாம் பேசுகிறாங்க. நம்ம வீடியோவில் எவ்வளோ 7 dislikes. என்ன ப்ரோ பார்க்கலையா? அப்புறம் டைவர்சிட்டி அதை பற்றிலாம் பேசுகிறாங்க. நான் பேசுகிறேன் இப்போ இது. முகமது அர்ஷத் வாட்ச் டாக்ஸ் சொன்னேன். வாட்ச் டாக்ஸ் லீஜன் பிளட் லைன்ஸ் டிஎல்சி பார்க்கலையா? Come on, man. போய் பாரு ப்ரோ. ஸ்ட்ரீம் எனி கேம் அதான் ப்ரோ ப்ராப்ளம். நான் ஆக்சுவலாக வந்து 11:15 வரைக்கும் தான் பிளான் பண்ணேன். ஸோ போயினே இருக்குது ஈவெண்ட்டு. 11:30 முடிச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இப்போ ஆக்சுவலாக மித்திக்கல் கேம்ஸ் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தான் ப்ரோக்கு 11:30 கரெக்டாக ஃபினிஷ் பண்ணுறோங்க நினைக்கிறேன். அதனால தான் நான் இந்த ஐடியாவே தான். சரி என்னதான் பண்ணுறாங்க பார்ப்போம். அட்லீஸ்ட் கடைசி ஒரு செகண்ட் லட்சம் GT6 காமிப்பாங்கன்னு அந்த ஒரு நம்பிக்கை. தூக்கம் வருது ப்ரோ. இப்போ என்ன பண்ணலாம்? எஸ் ப்ரோ கேன் பார்க்கல ப்ரோ. முகமது அர்ஷத் போய் பாரு ப்ரோ. Ubisoft forward highlights கூட சொல்லியிருக்கேன். சூப்பர் ப்ரோ. ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஃபுல் ஸ்டோரி பார்க்கல ப்ரோ மணி. நோ கமெண்ட் சிம்பிளி வெஸ்ட் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ முகமது அர்ஷத் பார்த்துட்டு ஷாக் ஆகிட்டோன்னு சொல்லுவேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச கேம் கேரக்டர்ஸ் நிறைய இருக்கு ப்ரோ. பிளாக் கேமி queer people only existed on an anonymous mailing list, anonymous to each other. Okay, because எனக்கு AMD தான். AMD நான் ஒரு சைடு எடுத்து கூடாது. ஸோ இன்டெலும் பிடிக்கும். இருந்தாலும் AMD ரொம்ப was a number one concern which all of us lived with. So thank you Mohammed Ashad. Back then, weird flex, but see my previous comment Tamil boy I already sold a company to Activision. Last of us remake Mr. Days Gone 2 and Rockstar. That is the number one reason why. And just in this new recent history have we begun to build the trust and value in each other. Correct bro, so correct. And to even acknowledge each other. Okay. Bro நீங்க PC ல first play பண்ண கேம் என்ன? PC லனா Claw Need for Speed 2 அதெல்லாம் bro. San Tamil Kami. It's like கொடுத்து ஏன் GTL from hiding from the industry, right? Escape to affinity. Bro, thanks bro Shadow. Thank you. To employee resource. Bro PlayStation event la Horizon Forbidden West restart reveal ஆகும் bro. Right? And we're moving closer to being a business resource. And so in other technology areas, that path is further along, where it is like to say in the batter that the queer identity is of value, and there's customers, 2K games, there's of course creators, அது அப்டேட் விடலாம். நோ ப்ரோ leaders and owners, நம்ம என்ன என் பண்ணிடலாமா சொல்லுங்க. இன்னொரு 11:30 வரைக்கும் பார்ப்போம். இல்லைன்னா வந்து இதுக்கப்புறமா அனௌன்ஸ் பண்ணாங்கன்னா நம்ம அன்லக்கி. சரி நான் ரொம்ப அன்லக்கி ஸ்ட்ரீம் பண்ணாது. ஸ்டாண்டிங் கேம் பற்றி ஒரு வீடியோ போடுங்க. ஓகே ப்ரோ இந்த புது கண்டென்ட் அப்டேட் வரும் சேர்த்து போடுறேன். 1K dislikes சூப்பர். கமான். Who are these guys? இவங்க வந்து டெவலப்பர்ஸ் அப்புறம் Take-Two Interactive சேர்ந்தவங்க. ஸோ நீங்கள் 2K கேம்ஸ்லாம் வந்து இதில் Take-Two Interactiveல ஒரு ஹோல்டிங், அதுவும் ராக்ஸ்டார் மாதிரி ஒரு பெரிய கம்பெனி. 2K கேம்ஸ் வந்து மாஃபியா, WWE அந்த சீரீஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஸ்ட்ரீமிங் ஓகே ப்ரோ நல்ல ஐடியா. ஆனால் அது ரீசெல் ஆகிடும் ப்ரோ எப்படி இருந்தாலும். ஆகலையா? அப்பா ஆகலை ப்ரோ இது பிளேபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 2 வருதுன்னா கொஞ்சம் ஆக்சுவலாக வந்து இதுவாகி வந்திருக்கும். அப்பா அம்மா ஸ்பீடு எஸ் பப்ஜி ஹைசன்பர்க் என்னை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும். டைம் மிஷின் கிடச்சா ஜிடி சீரிஸ் போய் பார்ப்பேன். தமிழ் கேமிங் சேனலில் டெத் ஸ்டாண்டிங் கேம் பற்றி நல்லா
ஸோ நீங்கள் ஒரு வீடியோ போட்டால் அதை ஓகே ப்ரோ சாய்ஸ் பாட் கன்ஃபார்ம் ப்ரோ போடுறேன் போஸ்டா 7K ப்ரோ எஸ் அல்டிமேட் எடிஷன் பார்த்தீங்களா இல்லை எப்படி போஸ்டா 5 ஆனால் கேம் பாஸ் இருந்தால் நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை அந்த டைம் ஒரு மாதத்துக்கு கேம் பாஸ் போட்டுக்கோங்க ப்ரோ அப்புறம் நீங்கள் வாங்குறதா இருந்தால் டிஸ்கவுண்ட்டும் கிடைக்கும் கேம் பாஸில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் தான் நீங்கள் அதுவும் வேலைக்காக ஸோ நீங்கள் பெட்ரு அந்த மாதம் போட்டு விளையாடிக்கலாம் இல்லை ப்ரோ நார்மல் எடிஷன் வந்து உங்களுக்கு பீஸ் இல்லையா அது எஸ் ஸ்டாண்டர்ட் எடிஷன் 4000 rupees டியூலெக்ஸு அப்புறம் ப்ரீமியம் எடிஷன் நீங்கள் சொல்கிறது ப்ரோ ஜிஓஜியில் எல் பாயிண்ட் இருக்குது ப்ரோ ஃப்ரீயாக இருக்குங்களா ஓகே ப்ரோ பார்க்கலாம் இருங்க நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் ஜிஓஜி இதை பாருங்கள் ரீசெட் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் அது என்கார்டாகவே வந்திருக்கிறது வந்து இது இருக்கும் அது ஆகஸ்ட் தான் பேசிட்டு இருக்காங்க so let's go for it. Who's got their last burning question for our panelists? என்ன பேசுறேன் in August we're going to be doing our first GGP honors, which is going to be honoring the best in diversity, equity, inclusion and belonging. Okay ஈவென்ட் பத்தி நான் பேசல அத பத்தி பேசுங்க. Time for one more question, so let's go for it. Who's got their last burning question for our panelists? Help point bro, help point. Oh, I have several questions. Burn. One, we'll just speak. I have to come from the affinity group. This been fish demo நினைக்கிறேன் demo போட்டுருக்காங்க bro. Thank you for touching on that. So this question full version of Help Point demo தான் bro free. நல்லா இருக்கு பார்க்கலாம். Demo நல்லா இருக்கு. Demo. யாரோ சொன்னீங்களே. What advice would you give ERG demo போட bro. BRGs that are DRM free. அதான் GOG ஓட கோட். or those that are no DRM. Next epic mystic game. அதான் bro முடிச்சு போ epic game mystic. Into the business so that that matter versus snake game update that you're talking about. Okay, I know nothing but tomorrow when will you stream something that we've Nintendo bro on earlier is sorry bro Tamil Fun City நான் வேற பாத்துங்க bro really sorry நாளைக்கு Nintendo stream பண்ண bro 9:30 PM Tamil Fun City demo இல்ல bro full game அப்படியே bro let's just keep doing that okay bro அது அந்த demo இருந்திருக்கு போல நான் தப்பா பாத்துட்டேன் don't respond well to that it's just okay let's just keep investing in a thing that I can buy it here da போட்டுறோம் okay bro thanks game நல்லா இருக்கு this யார் developers here's the not only have we seen the game free இருக்கு GOG ல so நீ claim பண்ணிக்கலாம் thanks bro but we also recognize RT thank you bro partner and partners RT aslam well thank you making moves rating நல்லா இருக்கு into the future that they're saying that they want to see the positive feedback loop of being able to say overall rating பரவாயில்லை so free game க்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்க பிடிச்சிருந்தா கேம் ப்ளே பார்த்துட்டு and rewarding that partner or those time file role playing action game ஸ்பேஸும் கம்மி தான் to building a positive feedback loop around investing in diversity, equity, and inclusion. Thank you, bro. Thank you. Why they let two graphics card in your laptop, bro? God, if you could move that needle like 0.2%. 2 GP வாய்ப்பே இல்ல bro. நீங்க 2 GB னா வந்து இன்டிகிரேட்டர் சொல்றீங்க. இன்டிகிரேட்டடும் பிளஸ் அந்த எக்ஸ்டர்னல் Nvidia இல்ல AMD GPU சொல்றீங்களா? அது யூஷுவல் தான் ப்ரோ ப்ராசஸரோட ஆக்சுவலாக இன்டிகிரேட்டட் கிராஃபிக்ஸ் வரும் ஐப்ரோ CR7 கேமிங் எந்த எடிஷன் நல்லா இருக்கும் இருங்க ப்ரோ காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம்னு போட்டிருப்பாங்க க்ளீனாக இங்கே பாருங்க ஏர்லி ஆக்சஸ் ஓகேவா கேம் பாஸ் இருந்தாலே கிடைக்கும் இது வந்து ப்ரீமியம் ஆட் ஆன் பண்டல்ஸ் ஓகே இது நீங்கள் தனியாக ஆட் ஆன் பண்ணிக்கணும் இது மட்டும் ஆட் ஆன் ஸோ நீங்கள் பேஸ் கேம் எவ்வளோ ஆட் ஆன் எவ்வளோ ஸ்டாண்டர்ட் எடிஷன் எவ்வளோ நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கணும்னா இவ்வளோ கொடுத்து வாங்கணும் வெல்கம் பேக்கு கார் பாஸு விஐபி மெம்பர்ஷிப்பு 2 கேம் எக்ஸ்பேன்ஷன் அந்த லெகோ மாதிரி ஃபோர்ஸா ஹொரைசன் 5 4 இதில் அந்த மாதிரி இங்கே பாருங்க ஃபோர்ஸா 5 கேம் நீ தனியாக வாங்கணும் ஸோ 4000 போங்க ப்ரோ இதுக்கே நீங்கள் 7500 ரூபா கட்டணும் இதை நீங்கள் சேர்த்து வாங்கினீங்கன்னா கம்மி அப்புறம் ப்ரீமியம் எடிஷன் வாங்கினா வந்து ஒரு 1000 ரூபா கம்மியாக கொடுத்துருவாங்க
right? Let's get back கேம் to, பாஸ் எடிஷன் வந்து Black is ஸ்டாண்டர்ட் Beautiful. எடிஷன் We've தான். been ஸோ riding அவ்வளோதான், in Black இது மட்டும் Lives தான் Matter வரும். for a long time, and we need to be back to like Black and Proud and Black and Beautiful. And so your existence, தேங்க்யூ right? தல, And தேங்க்யூ seeing, தல. saying positive outcomes நீங்க out of Black is meaningful. ரொம்ப At the end of the day, you do it. மோசமாக போயிட்டு இருக்கு ஷோ. I love that. ப்ரோ ஹொரைசன் ஜீரோ டான் கேம் ப்ளே பண்ணுங்க. ட்ரை பண்ணுற ப்ரோ பிளாக் கேமிங் நல்ல ஐடியா. All right, I'll go if we have time for more. PC கமெண்ட் Layla, காம்பனன்ட்ஸ் how can we like, ரெடியூஸ் actually ஆகும். connect with the people in the community to bring awareness for பிட்காயின் how do you actually gather கூட people, ப்ரெடிட் kind of participate, பண்ணலாம்னு especially like in the very beginning. இது Oh my gosh, பண்ண so the முடியாது. first half எஸ் of ப்ரோ 2014, we literally like கரெக்ட் marched நீங்கள் into a maker சொல்கிறது. fair மேபி இந்த வருஷம் கடைசி with flyers, and we were just going around and being like, "You look like you would love அவ்வளோதான் video ப்ரோ. games because you're playing விடு, robots right now." நீங்கள் எப்படியா So போகிறானுங்க. come to our பாவம் camp. But சைனீஸ்லாம் I வந்து think it's பாட்ஸ் அதுனா it's pretty பாட்ஸ். much ஓகே பாட்ஸ். primarily been word of mouth originally, but then when we ended up partnering with the game studios and game companies, that really helped ஒன் மோர் கொஸ்டின், elevate ஒன் மோர் கொஸ்டின், the ஒன் மோர் program கொஸ்டின். and the PR. I think Susanna touched on that. It's like it டுமாரோ actually நிண்டெண்டோ ஸ்விட்ச். legitimized எஸ் ப்ரோ us and கன்ஃபார்ம் ப்ரோ. then kind of made us லைவ் really ஸ்ட்ரீம் போடலாம். cool. Like, hey, you can go make games நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. எஸ் at these game Chrome studios. book You can actually use make a game at நோ Xbox, ப்ரோ the சிஆர் சம் கேமிங். PlayStation, Nintendo, நீங்கள் அதை Take-Two. வாங்குறதுக்கு You can go into their சும்மாவே இருக்கலாம். offices, meet the ஏன்னா developers அது and ஒரு make these games. And I சின்ன think சைஸ்ல that இருந்தால் உங்களுக்கு cool ஃபோன் மாதிரி factor யூஸ் kind பண்ணலாம். of really helped க்ரோம் us புக் வந்து out. என்றைக்குமே ஆஹா. When it comes ஆனால் to நீங்கள் speakers and எப்போ people இந்த who want to mentor and be க்ளவுடில் involved, வருதுல்ல that's க்ளவுட் been a கேமிங் lot அப்போ யூஸ்ஃபுல்லாக easier இருக்கும். because ப்ரைஸும் கம்மி. a lot of our teachers நீங்கள் end அது up being வாங்கிட்டீங்கன்னா போதும். college students ஸோ நல்லா themselves, இன்டர்நெட் and they கனெக்ஷன் இருந்தால் come back and சும்மா they'll வச்சு say நீங்கள் எங்கே வேணால் things like, திருப்பிட்டு "I wish விளாடலாம். this program அதான் மேட்ச். existed when I was younger." GTA 6 எப்போ It sucks I ப்ரோ couldn't கணேஷ் go to it, இந்த but at ஈவெண்ட்டில் least I கிடையாது get ப்ரோ. to be a part of it and give back to the kids. நமக்கு And then இப்போதைக்கு சொல்ல same thing முடியாது. for mentors இப்போ and பிளே speakers. ஸ்டேஷன் வந்து ஈவெண்ட் ஷெட்யூல் பண்ணலாம், இல்லை There's so இவங்களே much ஈவெண்ட் ஷெட்யூல் interest பண்ணலாம் மட்டும் தான் in முடியும். wanting to give back and wanting to பாய் ப்ரோஸ். ஓகே ப்ரோ ஷேடோ. welcome பை new பை பை. voices into the பை ஆர் industry. யூ We ஹியர்? just haven't சஃபர். we haven't really சம had to மீன் do ப்ரோ a lot கமான். of சூப்பர் pushing. In ப்ரோ. fact, we இன் get pulled என்விடியா in a lot ஷேடோ of ப்ளே directions. I was talking to my team the other day. I was like, this is a very Um, fortunate problem to have where we're getting pulled in 100 directions because we're That's needed really in 100 output, bro. directions as opposed to us நீங்க வந்து telling ஃபோர்ஸ் people பண்ணுங்க that, ப்ரோ. hey, this is important, pay attention, and ஓகே. look at what we're doing. So yeah, I would say it's been very organic and really the tide is turning. நீ ஃபோர்ஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ. Building a சைபர் new தரும். industry. ஆக்சுவலா வந்து நீங்க We're building ஓபிஎஸ்ல பண்ணுங்க ப்ரோ. on the இனிமேல் industry that we have, but we're ஓபிஎஸ் also யூஸ் building பண்ணுங்க. a new நீங்க என்விடியா part ஷேடோ of the ப்ளே industry நல்லா தான் together. இருக்கும். So it's இருந்தாலும் really ஓபிஎஸ் யூஸ் exciting. பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். அந்த ப்ராப்ளம்லாம் வராது. Thank you. Thanks, Layla. And thank you to our panelists. You guys have been very சைபர் தரும் உங்களை சொன்னேன். inspirational, நான் very ஏதாச்சும் மிஸ் பண்ண thought-provoking, இல்ல ப்ரோ. and have ஆக்சுவலா அது ஒரு left us with a மொக்கையான lot ஈவெண்ட். of great இதுல வந்து சும்மா tidbits to 2 take நிமிஷம் பத்தி away, பேசியிருந்தாங்க. take back to our எதுவுமே corporations கிடையாது and ப்ரோ. our respective இந்த organizations மீட்டிங் பத்தி to உங்களுக்கு really பார்த்தாவே make a தெரியுமே. deeper impact in our community that we're building and February this whole 30 world of is good diversity day and to build. equity and inclusion Okay in bro, the okay bro, game nice. industry. But So thank you all. Thank you, the thank you, viewers, thank you, for thank you. joining, and have fun at the virtual E3 conference. அவ்வளோதான்ப்பா. டபால் முடிச்சிட்டாங்க. தேங்க்யூ. ரொம்ப பெரிய நல்லது பண்ணியிருக்கீங்க கேமர்ஸ்க்கு. ஆனால் பேசுகிற நல்ல விஷயம் தான். நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நல்ல விஷயம் பேசியிருக்காங்க. பட் கேம்ஸ் எங்கே? ஜூம் மீட்டிங் எஸ். இதை மாற்றிட்டு ஜூம் மீட்டிங் லைவ்னு போடலாம். நோ லைக் சாரி. டேக் 2 இன்ட்ராக்டிவ் பிடிச்சிருக்கா இல்லையா? டேக் 2 வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் சீரியஸாக போகிறாங்க போங்க வர. இருந்தாலும் ராக் ஸ்டார் அவங்க பண்ணுற கேம்ஸோட குவாலிட்டி செம்ம. அதை அடிச்சிக்கவே முடியாது. ஃபேன்ஸ் GTA 6 அப்டேட். ஓ ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ, புரியுது. நீங்கள் தனித்தனியாக அடிச்சிருக்கீங்களா? ஓகே. நோ ப்ரோ 2K மட்டும் தான் கிளியர் ஜோன்ஸ். ஆன்லைன் கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சு. எஸ். இதில் வந்து கீநோட்டுக்கு பதிலாக மாற்றிடணும். ஆன்லைன் கிளாஸ், லைவ் மீட்டிங், கான்ஃபரன்ஸ், கில்லர் ஜோன். நான் சொன்ன பெஸ்ட் டேட் ஃபார் ஃபீஸிபிள். எஸ் ப்ரோ, நீ சொல்ல கரெக்டு தான். நெக்ஸ்ட் இயர் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து எல்லாமே குறைய வாய்ப்பு அதிகம். ஸோ பேண்டமிக் குறைஞ்சிடும்ல, ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸு, லாக்டவுன் வேர்ல்டு வைட் குறைய வாய்ப்பு இருக்குது ப்ரோ. எல்லாரும் அந்த வீடியோக்கு டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். டிஸ்லைக் பண்ணுறது ஒரு ப்ரோஜனமாக நம்ம அந்த கம்பெனிக்கு. நம்ம வெயிட் பண்ண நல்லா இப்போ ஏற்றி சம்பாதிப்பாங்க. வெயிட் பண்ணலாம். சரி ஓகே போஸ், எண்டுக்கு வந்துச்சு. நான் அதான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன். 11:15 முடியும் நினச்சேன். 11:30. ஓகே ப்ரோ, ஆன்லைன் கிளாஸ் முடிஞ்சிடுச்சு. ஓகே பாய் பாய். என் பண்ணலாமா ப்ரோஸ்? கேமர் கூட்டம் எஸ். CR7 கேமிங் ரைட். அட்லீஸ்ட் யூரோ மேட்ச் வச்சுருக்கா நீங்கள் இந்த டைம் முடிச்சிருந்தீங்கன்னா? நோ நோ நோ, நாளைக்கு தான் மேட்ச்சு. ஓ இல்லை இன்றைக்கி தான். ஸ்பெயின் வர்சஸ் ஸ்வீடன். ராமோஸ் இல்லையே. நீ பார்க்குறது இருந்தால் பாருங்கள். நான் இப்போ தான் வரேன் ப்ரோ. சிவ் பிளேஸ் நீங்கள் நல்லது தான் ப்ரோ.
கொஞ்சம் டேட்டா சேவ் பண்ணிட்டீங்க. என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸ், கான்ஃபரன்ஸ், மீட்டிங் பார்த்துருந்தோம். முக்கியமான டாபிக் பற்றி பேசியிருந்தாங்க. அது கேம்ஸ் பற்றி எந்த சம்மந்தமும் இல்லை. குட் நைட் ப்ரோ, குட் நைட் ப்ரோ. நான் மேலேயே போட்டிருக்கேன் பாருங்க ப்ரோ, சேவ் ப்ளேஸ். எதுவுமே இல்லை ப்ரோ. ரீகேப் சொல்லுங்கள். இல்லை வந்து 3 டாபிக் பற்றி பேசியிருந்தாங்க. ஈக்விட்டி, அப்புறம் டைவர்சிட்டி பற்றி பேசியிருந்தாங்க. ஸோ கேமிங் இண்டஸ்ட்ரியில் நல்லது பற்றி. ஆனால் கேம்ஸ் பற்றி எதுவுமே பேசல, அவ்வளோதான். எஸ் ப்ரோ, டேட்டா சேவ் பண்ணிட்டீங்க, சேவ் ப்ளேஸ். எனி ஈவெண்ட் கிவ் அவே எதுவுமே சொல்ல ப்ரோ. அவங்க மற்ற கேம் கம்பெனிஸ் பண்ண மாட்டாங்க. யூபிசாஃப்ட் மட்டும் தான் டைம் ஏதாவது பண்ணாங்க. பார்க்கலாம். குட் நைட் ப்ரோ. பாய் 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 ப்ரோ. யோகேஷ் பாய் ப்ரோ. சேவ் ப்ளேஸ். நீங்கள் வேற லெவல். எஸ், அப்சல்யூட்லி கிரேட் மேன். GT6 வருமா ப்ரோ? GT6 வரும் ப்ரோ கன்ஃபார்மா. ஜோலி முடிஞ்சது. எஸ். பாய் ப்ரோஸ். பாய் 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 ப்ரோ. சேவ் ப்ளேஸ். தேங்க்ஸ் கணேஷ். பாய் பாய். நன்றி கணேஷ். எஸ். ஓகே, குட் நைட் ப்ரோ. பாய் பாய் பாய். சியாஸ் பாய்.